咁有冇邊個角色你係最難忘啊？咁有冇邊個角色你係最難忘？除咗話頭先你講楊貴妃啦，除咗話頭先你講楊貴，甚至乎我自己中意嘅就係無頭東宮啦。甚至乎我自己中意嘅就係無頭東宮啦。你做奸角噶嘛嗰陣時，你做奸角噶嘛嗰陣時，你做奸角噶嘛。係無頭東宮都係一個自己嘅，係無頭東宮都係一個自己嘅。係無頭東宮都係一個自己嘅幾深刻印象嘅一套戲嚟嘅，幾深刻印象嘅一套戲，同埋都係一套拍得幾開心嘅一套戲嚟嘅，同埋都係一套拍得幾開心嘅一套戲嚟嘅。好開心就係因為同對手，好開心就係因為同對手亦都係好夾得嚟啦，亦都係好夾得嚟啦，同阿陳妙英咁樣，即係包括到而家，我哋都仲間中會出嚟見面會食飯咁樣。我哋都仲間中會出嚟見面會食飯。其實嗰陣時自己接到話要拍呢套戲嘅時候咧，都其實嗰陣時自己接到話要拍呢套戲嘅時候咧，都擔心嘅，因為未試過啊嘛，因為拍戲方面經驗又唔多啦，二嚟你就話一嚟就要我做奸人，二嚟你就話一嚟就要我做奸人，二嚟你就話一嚟就要我做奸人，我唔識噶喎，我唔識噶喎，啲觀眾唔中意噶喎，啲觀眾唔中意噶喎，我都未諗觀眾中唔中意嘅，我都未諗觀眾中唔中意嘅嘢，而係我諗我唔識做啊咁樣，而係我諗我唔識做，我真係唔識做喎，我都有問過我可唔可以做唔奸嗰個啊咁樣，即係我可唔可以做唔奸嗰個啊，即係都有嘗試過去爭取嘅，咁但係跟住佢哋都同我講，佢話咁你試下唔同嘅嘢啊嘛，咁你試下唔同嘅嘢啊，你就係即係佢哋都俾咗好多嘅一啲原因俾我啊，你就係即係佢哋都俾咗好多嘅一啲原因我，同埋即係都開導咗我，咁我覺得咁都試下啦咁樣，係啊，咁我覺得咁都試下啦咁樣，咁我又覺得幾慶幸就係真係隔，咁我又覺得幾慶幸就係真係隔咗咁多年，就係真係隔咗咁多年，大家都仲係好記得呢套戲，但係我覺得另外有一樣嘢幾得意嘅咧，我覺得另外有一樣嘢幾得意咧，就係咧，我又唔係做奸人，而係就係講刑事偵緝檔案4，咁我角色就係做古天樂嘅前度女朋友，咁而故事嘅發展就係話古天樂終於係揀翻我同佢喺埋一齊嘅咁樣，但係咧係到而家咧係有好多網民咧仍然會掀起一個罵戰咧，就係話太牛again
你仍然會掀起一個罵戰咧，就係話你仍然會掀起一個罵戰咧。點解古天樂要揀翻你啊？你點解要翻出嚟啊？我哋好想古天樂同孫軒一齊噶嘛，即我哋好想古天樂同孫軒咁啊！即係戲裏邊嘅角色，佢哋係即係咁啊！即係戲裏邊嘅角色，佢哋係咁佢哋就會到而家都仲係有兩派嘅，即係咁佢哋就會到而家都仲係有兩派嘅，即係。I actually never miss a single day of studying, so believe it or not, I always do study. It's just off camera before. 咁佢哋就會到而家都仲係有兩派嘅，即係有啲就話啊，古天樂呢個角色有情有義，佢即係有啲就話啊，古天樂呢個角色有情有義，而佢揀我個角色叫千千，佢揀千千係啱嘅，但係有啲就話唔係咧，佢應該要同翻阿孫軒嗰個角色一齊咁。佢應該要同翻阿孫軒嗰個角色一齊咁，即係幾得意㗎。我覺得啲觀眾佢哋睇劇有陣時咧睇得好投入咯。我覺得啲觀眾佢哋睇劇有陣時咧睇得好投入。你喺 TVB 嗰陣時去拍劇啊，做演員；你喺 TVB 嗰陣時去拍劇啊，甚至乎你做個主持，都幾開心下㗎。但係你去到係啦。你去到08年嗰陣時就離開 TVB，你去到08年嗰陣時就離開 TVB，咁嗰時點解嘅咧？其實我係07年左右我就諗過想轉型嘅，其實我係07年左右我就諗過想轉型，因為我覺得有少少係唔係好知自己可以再向邊個方向發展，都係唔係好知自己可以再向邊個方向發展，即係好似頭先有講啦，我好多時候都俾公司定咗型做，我好多時候都俾公司定咗型做某一類型嘅角色，就做貴妃啦。係啦，做貴妃啦。咁係啦，做貴妃啦。咁我會覺得我唔係好揾到自己一個方向。咁所以嗰陣時我就有少少覺得，我都想試下跳出去做一啲其他嘅嘢，同我都想試下跳出去做一啲其他嘅嘢，同埋嗰陣時亦都覺得就係拍攝嘅工作啦，其實時間係好難自己掌握啊。其實時間係好難自己掌握。咁我就想過翻一啲，想試下感受下一啲規律啲嘅生活。How late are you gonna stream today since you slept in? Crap. I don't even know, to be honest. As long as I do my minimum, right? So at least 2 hours. And then beyond that, I'll let you know. 想試下感受下一啲規律啲嘅生活，可以自己掌握到時間多啲嘅嘢。I should probably stream a lot earlier, so I can just get more hours if I really cared. 可以自己掌握到時間多啲嘅嘢。好多時做演員好似好多嘢唔係自己控制，唔係話你勤力啲就可以做多啲嘢。唔係話你勤力啲就可以做多啲嘢。Everyone was so active in the Discord chat yesterday. There's more people. There's more and more. 其實好多時係一個等候嘅機會，即係。If Mike posts that video, God knows how many people are going to start gaining. 其實好多時係一個等候嘅機會，即係等一個機會啦。咁咁我又想試下做一啲，如果我勤力啲，會有多啲回報嘅工作。會有多啲回報嘅工作，又想試下係點咧？咁係啦，咁又想試下係點咧？咁所以我又覺得啊，做咗10年都係時候想轉換一下環境。Oh crap! Wait, I'm gonna be back. I have to do laundry. I forgot I was a thing. I've been slacking my entire time.
係時候想轉換一下環境，而咁啱08年就遇到一個咁樣嘅機會，而咁啱08年就遇到一個咁樣嘅，呢個08年嗰個機會咧，呢個08年嗰個機會咧，直頭係跳出框框，直頭係跳出框框，即係跳出香港嘅喎。即係跳出香港，係去到上海新天地，係去到上海新天地做一個，我諗叫 OL 啦，應該係咪啊？係，都算係啦，係啦。嗰個機遇係點嚟？嗰個機遇係點嚟？同埋咧，我自己係諗，咦，你完全轉型㗎，因為你過去10年都係因為你過去10年都係做一啲嘅幕前嘅演戲嘅工作，都係做一啲嘅幕前嘅演戲嘅工作。跟住你去到 OL 嘅時候，又係另一個知識技能嘅一個範，又係另一個知識技能嘅一個範疇，又係一張白紙，完全唔同㗎啦，係啦，又係一張白紙，完全唔同㗎啦，係啦。開始有接觸呢啲 office 嘅工作咧，就開始有接觸呢啲 office 嘅工作咧，就開始有接觸呢啲 office 咧，就真係要多謝維雅集。我咧就真係要多謝維雅集。我自己去做會長嗰一年咧，成日咧就返 office 坐喺度，直頭我話哇，我好似咧一個醫生坐咗喺診所睇街症咁啊！直頭我話哇，我好似咧一個醫生坐咗喺診所睇街症，10點到11點邊個嚟同我開會？10點到11點邊個嚟同我開會？11點至12點邊個？跟住11點至12點邊個？跟住1點至3點邊個？即係跟住1點至3點邊個？即係直頭係咁樣一日咁樣喺度開會，直頭係咁樣一日咁樣喺度開會。咁我覺得嗰陣時係一個自己好好嘅機會去學習到一啲可能真係文書上嘅嘢，或啲可能真係文書上嘅嘢，或啲可能真係文書上嘅嘢，又或者一啲 paperwork 或者同人傾合作嘅形式，或者同人傾合作嘅形式，因為可能我哋要同 sponsor 去傾一啲sponsorship 啦，咁你又要同律師去傾咁你又要同律師傾我哋嗰個 event 或者傾我哋嗰個 event 或者嗰個 sponsor 裏邊有啲咩 terms 啦，即係變咗自己係嗰個階段裏邊其實都學到一啲嘢，而我有上海嗰個機會咧，都係因為我07年做會長嘅時候咧，都係因為我07年做會長嘅時候咧，我哋同上海嗰間公司咧係有一個慈善嘅活動，咁係有一個慈善嘅活動，咁所以嗰時就同佢哋公司嘅 MD 咧，係接觸好多，咁我就了解咗，原來佢哋上海個公司而家喺度 expand 緊，佢話嚟緊我哋要請好多人，我就話咦你請人啊，不如請我啦咁樣，你要隨口講下咋係咪應該？你要隨口講下咋係咪應該？其實我都試水溫啦，睇下有冇機會啦咁。睇下佢反應。但係我講完之後咧，佢又好認真，佢話你係咪㗎？如果你真係嘅話，我就揾 HR 同事嚟同你傾。佢真係認真喎。我不知道你是香港人，但是你会中文是台湾。是有台湾的口音的国语。这个也可以聊。我是15岁，是45岁我就过来了。我只是过来读书。就爸妈送你来的？对，爸妈送我来。我觉得有机会是为了哪一年？19我land就是多伦多嘛，我没有去其他的地方，因为那个时候呢，我爸他的妹妹。还有他的哥哥，还有一些亲戚全在多伦多，80年代、90年，你从香港来到加拿大，来到多伦多，当时加拿大对你的印象是什么？香港那个年代真的不一样，肯定的，我们是在最好的年代嘛。然后来到多伦多，我就哇，为什么相差这么远？我觉得不会太容易，因为香港简单嘛，就是那个讲同一个语言嘛，对，你很熟悉那个地方，
你很熟悉那个地方嘛，你知道去哪里去买东西，你知道哪里去做这些事情，你知道哪里去做这些事。真来到加拿大，到外面也不会跟老外聊天，因为不会讲英语嘛，买的东西也买不到，要慢慢的去适应，要慢慢的去适应这些过程的。但是我觉得，因为我比较年纪小过来，所以我觉得我还是还好的。你刚来的时候是想读完书就回香港？你刚来的时候是想读完书就回香港？没有刚开始的计划，你就想留在这儿？对，我记得他们是一个铺垫嘛。对，我记得他们是一个铺垫嘛。对，我记得他们是一个铺垫嘛。他说你先过来读书，他们就办那个移民嘛，因为80年代那个移民可能那个政策可能比现在容易多了，移民可能那个政策可能比现在容易多了。3年以后他们就过来了。3年以后他们就过来了，跟我弟弟跟我妹妹一起过来，所以我们就所谓的一家团聚了。就这样子了。但是我不知道他们会为什么有这个想法，可能就是为了我们吧。说真的一句，就是为小孩啊。咱们出去溜达溜达。好，走。咱们出去溜达溜达。好，走。咱们出去溜达溜达。现在这里住的，对，我觉得99。我来的时候应该是10年前吧。嘛，对不对？2013了，好像可能%。等一下，我秀给你看。OK， 好了，这里华人都涌进来了。OK， 好了，这里华人都涌进来了。OK， 好了，这里华人都涌进来了。说明对，你看我们卡尔加里那个草坪啊，都会修剪，都会修剪，都没有这些黄花。你们这为什么这感觉像杂草、野草一样？你们这为什么这感觉像杂草、野草一样？你们这为什么这感觉像杂草、野草一样？没人打理吗？还是怎样？有人打理的，哦他们必须要自己打理的。哦，这看起来好像是没有剪过的这种感觉。哦，这看起来好像是没有剪过的这种。可能春天或者夏天，他们天气好了，他们就会出来去剪了。好了，他们就会出来去剪了。你不要忘记了，这是 long weekend， 他们可能出去咯，也不一定哦。那你看看，这个不是有区别的吗？这个已经剪了。绝大多数的家庭都没剪，就这一家剪的。他们会剪的，只是还没来得及。为什么我这个社区呢，好像这么火？他们会剪的，只是还没来得及。因为现在我们就走到公园喽。我前几步就是公园。我前几步就是公园了。对啊，公园咯。它已经发展的非常好了，10年已经非常的成熟了。很多人卖这个地方，因为他们可能没有小孩，就是比较是年长的，特别是我居住的那条街，买的那些是有家庭的、有小孩的，他是为了学校网，差不多1分钟左右你就见到学校了，差不多1分钟左右你就见到学校了，是小学哦。真的都是华人的面孔，我没有看到其他的族裔。我没有看到其他的族裔。到目前为止，全都是华人。所以我刚才为什么会说99？你喜欢这种感觉吗？就你们社区没有其他族裔？应该喜欢吧？因为我刚刚2003年的时候买这个地方，不是因为没有还，是因为你的 budget 只有这么多。我觉得什么种裔没所谓，无所谓，最主要是要好的 neighbor。中国不是有一句俗语吗？中国不是有一句俗语吗？说近亲不如好邻居吗？对不对？有这样的讲法吗？近亲不如好对不对？有这样的讲法吗？远亲不如近邻。对 ，Thank you，远亲不如近邻。所以你的邻居无论什么族裔，
如果好的话，每天都是高兴的；如果不好的话，就会很麻烦。哦你看看学校咯，哦，这就是学校。对啊，小学了。那如果说这住的全是华人的话，那这个学校里也全是华人小孩呗？某程度上是的。嗯所以你看看，这是小学咯。好了，等一下，我们从小学就是隔一条马路，是为什么这个地方比较火？那你这里住的全是华人，学校里也全是华人，那和出国没啥区别了呀，就相当于在国内了。我大胆问一句，有什么办法呢？啊对不对？嗯但是学校他们还是会讲英语，还是会讲英语的，哦只是华人比较多而已。如果你华人在这个区越来越多，用你的话来说，90%是不是其他族裔的，比如说白人，可能他就不想搬进来？一看全是一个族裔。我刚才讲的那个99.9后，除了华人之外，我还是包括印度的，就全是移民呗，你们这个区，或者说全是 Asia。我没有见过太多的白人在。这个就是学校，对，这个就是学校，这是小学。是从我家，如果真的要走路的话，可能就两三分钟。vẫn được trả lương đúng không? Dạ. Thế nhưng cho anh hỏi tiếp này, được trả lương đúng không? Dạ. Thế nhưng cho anh hỏi tiếp này, nhiều các bạn sinh viên và bố mẹ mọi người hay nghĩ là làm việc trong ngành khách sạn nó là cái nghề chân tay và người ta cũng không được đánh giá cao lắm, theo em nghĩ như nó là cái nghề chân tay và người ta cũng không được đánh giá cao lắm, theo em nghĩ như thế nào về điều này? Em nghĩ rằng là cái đấy đúng là một cái quan niệm mà ngày xưa khi em mới ra trường em vào học ngành khách sạn ấy, quan niệm mà ngày xưa khi em mới ra trường em vào học ngành khách sạn ấy, thậm chí không phải là chỉ nói là chân tay đâu, mà ngày đấy ấy là mọi người có quan niệm là cứ nói đến khách sạn là nghe thấy có một cái gì đấy nó gọi là tệ nạn. Quan niệm là cứ nói đến khách sạn là nghe thấy có một cái gì đấy nó gọi là tệ nạn một tí đấy, đúng là như thế. Ngày xưa vì người ta cứ nghĩ đến khách sạn là người ta sẽ nghĩ đến nhà nghỉ đó, và sẽ nghĩ đến tất cả những cái khác. Thì khi mà em về thì em nói là hàng ngày con đi làm khách sạn đấy, sáng ra thì hàng xóm thấy rằng là con bé này mặc quần đùi rồi đi dép tông chẳng hạn, đi đến hàng xóm thấy rằng là con bé này mặc quần đùi rồi đi dép tông chẳng hạn, đi đến bởi vì là chúng ta đi đến khách sạn thì luôn luôn là thay đồng phục rồi mới vào ca làm việc, và chúng ta có cổng riêng dành cho nhân viên, nhưng mà rồi mới vào ca làm việc và chúng ta có cổng riêng dành cho nhân viên. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ thì có rất nhiều khách sạn nói chung là khuyến khích nhân viên là khi mà đi làm ấy thì mình cũng là không, nói chung là khuyến khích nhân viên là khi mà đi làm ấy thì mình cũng là không mặc quần đùi đi dép tông như em ngày xưa đâu, mà mình cũng phải đi đến là với một cái mặc quần đùi đi dép tông như em ngày xưa đâu, mà mình cũng phải đi đến là với một cái trang phục nó chỉn chu hơn. Sau đó thì quay trở lại câu là sao ở đấy nó lại là chân tay. Ngay khi mà một số sinh viên bây giờ ấy, sao ở đấy nó lại là chân tay. Ngay khi mà một số sinh viên bây giờ ấy gửi CV cho em qua một số người thân, các bạn những cái trường nói chung là nó không gửi CV cho em qua một số người thân, các bạn những cái trường nói chung là nó không phải chuyên về ngành khách sạn thì họ sẽ không biết là trong khách sạn sẽ gồm, không phải chuyên về ngành khách sạn thì họ sẽ không biết là trong khách sạn sẽ gồm những cái bộ phận nào. Nó cũng hoạt động y như là một tổ chức, y như một công ty, gồm những cái bộ phận nào. Nó cũng hoạt động y như là một tổ chức, y như một công ty bình thường. Họ chỉ nghĩ là khách sạn là chỉ cho khách check in check out vào thôi. Thế là mọi người cứ gửi CV là em ơi nếu như mà có vị trí ở trong khách sạn vào thôi. Thế là mọi người cứ gửi CV là em ơi nếu như mà có vị trí ở khách sạn thì cho chị gửi cắm cái CV này nhớ. Thì em mới thấy là của CV các bạn là gọi là vừa mới học xong, vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì cả. Các bạn là gọi là vừa mới học xong, vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì cả. Các bạn cũng chưa từng thực tập trong khách sạn nhưng bây giờ các bạn muốn làm trong khách sạn. Các bạn cũng chưa từng thực tập trong khách sạn nhưng bây giờ các bạn muốn làm. Các bạn cũng chưa từng thực tập trong khách sạn nhưng bây giờ các bạn muốn làm trong khách sạn thì bây giờ các bạn muốn làm mảng nào ở trong khách sạn. Phần mọi người đều không biết cái mảng trong khách sạn có những mảng gì. Thế thì phần mọi người đều không biết cái mảng trong khách sạn có những mảng gì. Thế thì cái quan niệm của cả phụ huynh lẫn mọi người ấy là bảo là chỉ là việc chân tay. Vì cái quan niệm của cả phụ huynh lẫn mọi người ấy là bảo là chỉ là việc chân tay vì họ chỉ nghĩ là đấy là phục vụ. Thì cái đấy cũng là một cái mà chính phủ Việt Nam vừa rồi em thấy cũng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ấy cũng có một
của Việt Nam vừa rồi em thấy cũng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ấy cũng có một cái bảo biến ngành du lịch khách sạn thành ngành mũi nhọn ấy, thì cũng có cái là bảo biến ngành du lịch khách sạn thành ngành mũi nhọn ấy, cái là mình sẽ phải quảng bá nhiều hơn từ trên tầm cao xuống đến tầm thấp, và ngay cái là mình sẽ phải quảng bá nhiều hơn từ trên tầm cao xuống đến tầm thấp, và ngay cả chính bản thân nội tại các khách sạn đi chăng nữa là mình cũng phải quảng bá, ngay cả chính bản thân nội tại các khách sạn đi chăng nữa là mình cũng phải quảng bá cái employer brand của mình như thế nào, gọi là giáo dục educate công chúng để mọi người cùng hiểu là trong khách sạn nó vận hành đúng như một công ty, và cái việc mà phục vụ ngành dịch vụ ấy, khách sạn nó vận hành đúng như một công ty, và cái việc mà phục vụ ngành dịch vụ ấy nó không phải là lao động chân tay thông thường, nó là mang lại niềm vui, nó không phải là lao động chân tay thông thường, nó là mang lại niềm vui, mang lại trải nghiệm cho người khác. Ngày xưa có cái câu nói là người khác sẽ không biết là mình làm gì đối với họ, nhưng người ta sẽ nhớ được cái cảm giác khi người ta đến đấy để lại cho người ta như thế nào. Em trả lời tiếp cho câu hỏi các phụ huynh hoặc các bạn ấy. Tôi học đại học ra này. Em trả lời tiếp cho câu hỏi các phụ huynh hoặc các bạn ấy. Tôi học đại học ra này. Tôi muốn làm quản lý chứ, tại sao tôi lại phải làm chân tay? Này, tôi muốn làm quản lý chứ, tại sao tôi lại phải làm chân tay? Dạ, đúng là cái câu hỏi đấy có rất nhiều người và dạ, đúng là cái câu hỏi đấy có rất nhiều người, và hiện tại ấy thì cũng phải nói rằng là rất là nhiều bạn là gia đình cực kỳ là có điều kiện, thậm chí là bố mẹ sẽ nói rằng là rất là nhiều bạn là gia đình cực kỳ là có điều kiện, thậm chí là bố mẹ xây sẵn trong một khách sạn rồi, chỉ cần là các bạn ấy đi để học xong về, xây sẵn trong một khách sạn rồi, chỉ cần là các bạn ấy đi để học xong về thì sẽ trao lại cả cái cơ ngơi để cho các bạn quản lý, cho các bạn quản lý. Các bạn ví dụ học ở Thụy Sĩ, học ở rất là nhiều nước về là đang có những các bạn ví dụ học ở Thụy Sĩ, học ở rất là nhiều nước về là đang có những hành trình như thế, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì bất kỳ một quản lý nào mình cũng hành trình như thế, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì bất kỳ một quản lý nào mình cũng phải đi từ những cái điều rất là nhỏ lên. Khi anh đi từ những điều rất là nhỏ, thì cũng phải đi từ những cái điều rất là nhỏ lên. Khi anh đi từ những điều rất là nhỏ thì một khi anh lên được vị trí quản lý ấy, anh sẽ biết được là cái quy trình nó nên làm như thế nào là tối ưu. Kể cả ví dụ như là có những người play ở phía bên dưới anh làm những cái việc gì mà mình cảm thấy như là nó chưa đúng ấy, thì nếu mình là một người mà đi được từ dưới lên trên, mình sẽ cực kỳ là hiểu và sẽ tìm ra được cái vấn đề đấy rất nhanh. Đúng rồi. Thực ra em tiếc cái tư duy của em là start small nhưng mà think big hoặc think broad, là bởi vì rằng là cả cái công việc chân tay khi mọi người bắt đầu làm, khi mọi người học đại học ra đấy, nhưng cái khác nhau của người làm việc là tư duy. Có những người ta làm việc ở công việc nó cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày như thế, đúng không? Nhưng có người có tư duy thì sẽ nghĩ là cái công việc đấy như lúc nãy em nói đấy, mình có thể cải thiện nó này, làm tốt hơn này, hoặc nếu như vào mình này mình sẽ thay đổi nó như này đúng không? Và người ta sẽ cảm thấy công việc nó sẽ không nó như này đúng không? Và người ta sẽ cảm thấy công việc nó sẽ không boring, không buồn tẻ, và người ta nhìn ra được nhiều giải pháp để cái công việc nó boring, không buồn tẻ, và người ta nhìn ra được nhiều giải pháp để cái công việc nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn, đúng không? Thì đấy cũng là một cái tư duy mà suy nghĩ nó lớn hơn. Thì quay lại rằng là các phụ huynh hoặc các sinh viên, các bạn cũng nên thấy rằng là khi mình bắt đầu những công việc nhỏ đấy, nhưng cái cũng bắt đầu hình thành cái tư duy của mình. Tư duy về quản lý, về lãnh đạo, nó sẽ bắt đầu ngay từ cái phút đấy, đúng không? Nếu như các bạn suy nghĩ nó rộng hơn, nó lớn hơn. Anh rất thích một cái tư duy của Phương nữa là em không chỉ là người mà chỉ làm cái công việc mà mọi người giao cho mình làm đúng việc của mình. Vận hành khách sạn nó như thế nào? Theo em, vì sao một nhân viên trẻ nên nhìn nhận
situación así? Sí, hemos tenido alguna complicada. Una situación así. Sí, hemos tenido alguna complicada. ¿Y alguna ha fallido? ¿No? Mira, esta no estuve yo. ¿Y alguna ha fallido? ¿No? Mira, esta no estuve yo, pero esta fue. ¿Y alguna ha fallido? ¿No? Mira, esta no estuve yo, pero esta fue, joder, súper delicada. Hubo hace ya tiempo un atrincherado en Castilla-La Mancha, no recuerdo muy bien si era Albacete. La Mancha, no recuerdo muy bien si era Albacete. Que además acabó fatal el hombre porque salió además acabó fatal el hombre porque salió con un arma de fuego andando, se la puso en la cabeza y salió hacia la policía y se pegó un tiro delante de la policía. Y ahí pasaron. Yo creo que ese hombre al final su intención era esa, precisamente, de acabar con su propia vida. Y fue rocambolesco. Aquella, sí, yo, mira, ahí no estuve yo, estuvo otras unidades, pero fue aquella, sí, yo, mira, ahí no estuve yo, estuvo otras unidades, pero fue complicado. No suele haber mucha incidencia, aparte de los atrincheramientos que hay, suelen ser atrincheramientos, bueno, pues basados a lo mejor en cierta consumo de sustancias, o bueno, pues basados a lo mejor en cierta consumo de sustancias, o de personas que están dentro del mundo delincuencial, que pues que se les va a detener lo que sea. Están dentro del mundo delincuencial, que pues que se les va a detener lo que sea, y de repente pues tiene una escopeta dentro de casa y el que venga le doy, no sé cuántos. O sea, y de repente pues tiene una escopeta dentro de casa y el que venga no sé cuántos. Bueno. Pero te duele, ¿no? El haber fallado, el haber. No. No sé cuántos. Bueno. Pero te duele, ¿no? El haber fallado, el haber. No tú, sino incluso experiencias de otros compañeros, pero pues no haber podido ayudar. No tú, sino incluso experiencias de otros compañeros, pero pues no haber podido ayudar. Duele muchísimo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa, que si tú sigues como digo yo los protocolos, mira, mucha gente se piensa que los protocolos es que tienes que hacer una cosa para que salga bien. No, sí, así. Sirven para protegerte. Si yo tengo aquí una persona que se quiere lanzar al vacío, si yo tengo aquí una persona que se quiere lanzar al vacío con ella y se lanza al vacío, si yo sigo el protocolo, no debería tener culpa. Oye, tú has hecho esto, sí. Tomó la decisión y no había nada que hacer. Pero tú imagínate que yo no sigo el protocolo. Tomó la decisión y no había nada que hacer. Sigo el protocolo. Se me queda un run ahí para toda mi vida. Porque si hubiese seguido el protocolo, y sí. Por eso es tan importante ceñirte a lo que esté escrito. Y no inventar. No inventes. No inventes. Porque como salga mal, lo que esté escrito. Y no inventar. No inventes. Salga mal, lo tienes que para toda tu vida. Y eso está mal, lo tienes que para toda tu vida. En estas negociaciones donde hay tanta presión, si las sabes controlar y dominar. En estas negociaciones donde hay tanta presión, si las sabes dominar, la negociación de una casa o de un coche o cosas más banales, dominar la negociación de una casa o de un coche o cosas más banales se vuelve más sencilla, ¿no? Pero, ¿cuáles son las técnicas que tú has recurrido más y que te han. Más sencilla, ¿no? Pero,
¿cuáles son las técnicas que tú has recurrido más y que te han ayudado más en este tipo de negociaciones, que se pueden después aplicar en otros casos? Bueno, mira, el sesgo de anclaje, por ejemplo, es básico. Aplicarán en otros casos. Bueno, mira, el sesgo de anclaje, por ejemplo, es básico. O sea, tú tienes que poner tu objetivo dentro de, como digo yo, de un paréntesis más en el centro y no iniciar con tu objetivo. De un paréntesis más en el centro, pues siempre tienes que iniciar con un objetivo más elevado para que cuando tú te vayas al tuyo, parezca como que la otra persona ha ganado bastante, ¿no? Cuando tú te vayas al tuyo, parezca como que la otra persona ha ganado bastante, ¿no? Es súper típico en el efecto anclaje. Y eso te sirve para absolutamente súper típico en el efecto anclaje. Y eso te sirve para absolutamente súper típico en el efecto anclaje. Y eso te sirve para absolutamente... Pero en el caso de que lo que él quiera le vas a quitar, que es la vida de una víctima. Pero en el caso de que lo que él quiera le vas a una víctima, es decir, al final lo que él quiere y busca, su precio final, es matar a esa persona. Sí, tienes que intentar averiguar cuál es la razón por la que quiere matar a esa persona. Por ejemplo, tienes que intentar averiguar cuál es la razón por la que quiere matar a esa persona. Por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre. ¿Cuál es la razón? Demostrarle que no es la mejor opción. Por ejemplo, ¿vale? Se me ocurre. ¿Cuál es la razón? Demostrar opción. Demostrarle que tiene más que perder que ganar. Pero claro, el problema es que hay una motivación que tú no entiendes. Y hay una lógica que no es la tuya. Y si pudieras averiguarla, podrías tener más herramientas de trabajo. No es la tuya. Y si pudieras averiguarla, podrías tener más herramientas de trabajo. Pero si no, es muy complicado. Entonces, bueno, en Estados Unidos estaría clara. O sea, habría una negociación táctica. Bueno, en Estados Unidos estaría clara. O sea, habría una negociación táctica. Una negociación de, oye, no te escucho, te puedes acercar a la ventana que no te escucho bien, y a la que se acerca a la ventana que no te escucho bien, y a la que se acerca a la ventana al francotirador, la sacude y fuera, hasta luego. Pero aquí no se puede hacer eso. Al francotirador, la sacude y fuera, hasta luego. Pero aquí no se puede hacer eso. En España no se hace eso. No. No. En España, vamos, mucho me tengo que equivocar, para que pasen esas cosas tiene que haber un peligro manifiesto de vías de terceros muy, muy, muy flagrante. Tiene que haber un peligro manifiesto de vías de terceros muy, muy, muy flagrante. Y yo creo que nunca ha habido ningún caso así. Yo creo que no lo ha habido. Yo creo que nunca ha habido ningún caso así. Yo creo que no lo ha habido nunca. Entonces, esas negociaciones, si se hacen bien, no ha habido nunca. Entonces, esas negociaciones, si se hacen bien, se hacen por un profesional, lo normal es que salgan bien. Porque para demostrar que hay otras vías, que hay otras maneras, que puede haber decisión, que no se precipite, y si consigue sobre todo reducir también el tema de la decisión, que no se precipite, y si consigue sobre todo reducir el tema está en el tiempo. Es decir, tú tienes que conseguir que el tema está en el tiempo. Es decir, la negociación se alargue un poco, ¿no? Porque tú sabes la curva del aire, ¿no? La negociación se alargue un poco, ¿no? Porque tú sabes la curva del aire, ¿no? La negociación se alargue un poco, ¿no? Porque tú sabes la curva del aire, ¿no? Sabes que el aire no es sostenible en el tiempo, ¿no? En unos minutos baja, ¿no? Sabes que el aire no es sostenible en el tiempo, ¿no? En unos minutos baja y te vuelves como más lógico. Si tú consigues que el tiempo pase, tú puedes llegar. Based on the rate I'm at, maybe less than 2 hours. The fast is like 1 hour, an hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes probably. Depending, but I realized that the method of doing now is taking longer, so maybe 1 hour 40. I think I take your advice. I might just focus on 7 instead of 9. Like pretty much hold Italian and Portuguese to get like Cantonese to a higher level, because it is like a priority language. Baja y te vuelves como más lógico. Si tú consigues que el tiempo pase, puedes llegar a conseguir que la otra persona razone un poquito más. Y más posibilidades de que al final todo vaya bien. En España, por norma general, sale casi siempre bien, ¿no? En España, por norma general, sale casi siempre bien, ¿no? Situaciones en las que ya estaba más que tomada la decisión del atrincherado. What was my advice? I don't know about I think you asked the question, I just talked myself into
holding Italian Portuguese just because life, right? Definitely a life thing. Like try maintaining. The question is about maintaining how much work we do to maintain. Maybe I don't remember, but I know it was yesterday we talked about it. Situaciones en las que ella estaba más que tomada la decisión del atrincherado. Ella sabía perfectamente lo que iba a hacer y por mucho que negocies, pues no. Qué bueno, eso todo se juega en el control de la emoción, ¿eh? Sí, sí, sí. En el todo pensamos que se juega en la razón, pero todo. Okay, that's 4 out of 7, so 3 more to go. Yeah, I just realized that my faith is gonna be a lot more interesting because you already know, like I'm from the United States, partners in Canada. There's a chance I might have to move to Canada, and I think my destiny there is to become like in healthcare, like a nurse. So I think I pretty much learned like the languages start within the healthcare community, like Vancouver. So they're big on Mandarin, Cantonese. French is not that big, but I guess it's like a big plus for them. And then everything else is just cultural. I get that, if that makes sense. Everything is all cultural. Huge debate. And when would that be? Crap. Let me think. Engagement November. Because the craziest part is that I'm unemployed, but she still accepts me in this condition. So I have to be with her, right? Because she accepts me for whatever the lowest and the highest. So let's say engagement is November, and then marriage is next year. Like I feel bad because I can't really do much, right? Because I'm unemployed for now, but at the moment it feels pretty bad. And like my situation in family is pretty bad because like this is like trauma dumping, right? But my family doesn't approve of the long term relationship, and if she were to like come here, they would not help with like future. Why you got engaged this November, so that's the goal. The goal. Un intellectuel. All right, I'll be back. Bathroom break. So you can think about this stream is like it's like a goal towards survival reasons, right? It can be more of a survival kind of stream that I'm learning it so I can survive in a certain country. But half of the languages aren't really that used. Half of the language is just for fun, like Japanese, Korean. Like they're not really that needed at all. Maybe, but rarely, unless you're like, maybe in Montreal. But like Vancouver, it's hyper focused on Cantonese, Chinese, and Punjabi. But Punjabi is super terrible. I can't learn Punjabi. There's like not enough resources for me, and it's kind of weird if I speak Punjabi. It's all conditioned. Here's like Spanish, Chinese, Cantonese, right? Arabic. All right, I'll be back. Trauma dumping.
French is prioritized in Montreal, but if we're talking about West Canada, the population is mostly Chinese, ironically, but the population of the East, Toronto, it's all French. So if I was stationed in Toronto, French is everywhere, especially Montreal. But it's still a big plus. They do want French speakers, but I don't know how often you'll use it is the problem, right? Because it happens, I will live in Richmond, which is heavily the most heavily populated Chinese in like the country. So it's perfect for me to learn or practice Mandarin and Cantonese to like business level, but Il va devenir un intellectuel avec une intellectuelle. Il va devenir un merveilleux beau-père avec une femme qui a des enfants. Il va devenir un merveilleux beau-père avec une femme qui a des enfants. Il va devenir. you know this drink it would be like such a better title. I said, speed run to being. Sorry, it's like actually not that good a title, but road to multilingual nurse. Sorry, the description would be like attempting to move to a different country, become multilingual nurse or something. I don't know. It's kind of a weird story. Va devenir, enfin voilà, il va adorer le cinéma hongrois du début 20e siècle, si c'est votre passion, etc. Il va se montrer, si c'est votre passion, etc. Il va se montrer. C'est dingue. Oui. Il va vous bombarder d'amour. C'est dingue. Oui. Il va vous bombarder d'amour. Et vous. I graduated from nursing school this December. Okay, because you're from Toronto, right? So is it true that you guys speak a lot of French there? So French would be so beneficial for you there? Et vous expliquer à quel point vous êtes une personne extraordinaire. Alors en plus. New York, sorry. I keep mixing everyone. There's more and more people. New York. Nursing is pretty good though. Are you a male nurse or I'm guessing? I don't even know anymore. I can't really guess anyone's gender, but I'm just asking because I know the male nurses are in highly demand. Et vous expliquer à quel point vous êtes une personne extraordinaire. Alors en plus. Male nurse, yeah, they're so in high demand, which is insane. You know, when I was younger, I did a community college, and from community college to switch to university, my vision was actually become a nurse, but then I have Asian parents, so they shut down the idea so quickly. So I was forced to be a programmer, and now it just backfired completely because now AI took over. So now I'm sure they're thinking, you know, we should have let him become a nurse. They get paid a lot, so why the hell did we make him do like tech of all things now that's been overtaken? In your videos earlier, you recommended only hunting for words and doing no listening during the first year until you reach 10,000 words, and only after 10,000, or should you start listening? Do you hold that same opinion? No. For Mandarin, most likely. Other languages, you can do it from day one. Most likely, maybe 5,000 now. This was before language reactor was a thing. I'm definitely the minority, but there's a few other guys in my program. Okay, I think it's super underrated because I think guys that do nursing, they still think it's feminine. But I know like back in history, male nurses were like the dominant, right? But now it's like the reverse, it's all feminine. The idea of it is, but I still think being a male nurse is pretty okay, other than lifting heavy stuff and working 12-hour shifts morning and night, but I heard they do like 4 days and then four days off. Et vous expliquer à quel point vous êtes une personne extra. En plus, c'est fait avec finesse. Et donc, qui n'aime pas ça, hein, je veux dire, voilà. En plus, c'est fait avec finesse. Et donc, qui n'aime pas ça, hein, je veux dire, quand vous me faites des compliments, j'adore ça. Enfin, je veux dire,
que quand vous me faites des compliments, j'adore ça. Enfin, je veux dire, c'est très agréable à recevoir. Donc voilà, il vous bombarde d'amour. Et puis, je veux dire, c'est très agréable à recevoir. Donc voilà, il vous bombarde d'amour. Et puis, il use de ce que j'appelle l'effet moi aussi. C'est tu aimes le chocolat. Et puis, il use de ce que j'appelle l'effet moi aussi. C'est tu aimes le chocolat, moi aussi. Tu aimes être heureux, moi aussi. Voilà. Et donc, au bout d'un le chocolat, moi aussi. Tu aimes être heureux, moi aussi. Voilà. Au bout d'un moment, la proie a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui la comprend. Quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui l'aime, donc le prince charmant, mais aussi le collaborateur rêvé, mais encore qu'il aime, donc le prince charmant, mais aussi le collaborateur rêvé, mais encore. I'll make like 40 an hour as a new grad in the ICU when I graduate. Yeah, 40 is actually pretty. You know, when I got laid off, that was my salary per hour, 40. I was like, dang. It was 36, 38, and 40, then bam, gone. Getting jobs is very easy. I know, right? Like, why didn't... I don't know what my parents are thinking. They should have let me done nursing. Like, I could have still been working, but I probably wouldn't be streaming like ever. I would just be the guy in the background. I probably would never stream, but I guess that's not really that important, to be honest. Il aime, donc le prince charmant, mais aussi le collaborateur, encore l'ami à la montagne et à la Boétie. Donc elle se rapproche, elle l'a. I like people from like Canada. They all moved to the US just to make more money, ironically. 3 12-hour shifts a week is the average schedule. Not gonna lie, you know how nowadays people like Japan, they start doing the 4-day week schedule. This is literally the 3-day work schedule. It's perfect. Like, why not just work hard and then just rest for 4 days? Like, come on. That sounds perfect. Lâche les préventions qu'elle pourrait avoir, elle lâche les préventions qu'elle pourrait avoir, baisse les limites. Et deuxième temps, qui est souvent très court, le prédateur baisse les limites. Et deuxième temps, qui est souvent très court, faire la proie. Quand on pêche, le ferrage, c'est le moment où le crochet rentre. Faire la proie. Quand on pêche, le ferrage, c'est le moment où le crochet rentre dans la joue du poisson. Donc le poisson ne peut plus se dégager, ou si rentre dans la joue du poisson. Donc le poisson ne peut plus se dégager, ou si If I were to like actually move, right, I think the priority languages, if I were to really just prioritize like my life instead of my interests, like if we're talking about my life, okay, I think it realistically, the languages that would matter, it would be, so also hit 6, like Mandarin, Vietnamese, French, Spanish, and Cantonese. Okay, basic. Okay, to me it's basic, but so these are just back burner technically. If I do the routes that I'm at, like if I focus my life, then this is the ideal. But if I focus on my interests, it pretty much shifts off completely because I'm in no rush, right? But I pretty much put pressure on myself. If I put pressure on myself, then the priorities are a lot less. rentre dans la joue du poisson. Donc le poisson ne peut plus se dégager. S'il arrive à se dégager, il les laisse un morceau de joue. S'il arrive à se dégager, il les laisse un morceau de joue. S'il arrive à se dégager, il les laisse un morceau de joue. Dans la réalité humaine, ce ferrage, c'est il a lieu à chaque fois que la proie. Dans la réalité humaine, ce ferrage, c'est il a lieu à chaque fois que la proie ne peut plus y reculer sans y laisser des plumes. Proie ne peut plus y reculer sans y laisser des plumes. I need 2 to 3 years in IC before being eligible to attempt to go back to school to be a CRNA, certified registered nurse esthetician. But that's not I could work part-time, live comfortably, and immerse all day in child. Seriously? They make that much money? Oh my gosh, he guessed it correctly. Wow. How much do these guys get paid? Dude, that's disgusting. I swear to God, I chose the wrong profession. If I have a bachelor's already, how long would it take for me to be a nurse? Really intensive plan. Honestly, I could just do this, right? And then
We say grad nursing school. Oh, this is bachelor's of nurse. This is a completely separate thing. Okay, so we get the bachelor's. How long does it take for you to finish nursing school? That's a whole separate thing, right? Just like medical school. I don't know, man. You might need to give me some like timelines, like just to give me an idea, because if my life really does change for like how I am now, I might as well prepare. Proie ne peut plus y reculer sans y laisser des plumes. Proie ne peut plus y reculer sans y laisser des plumes. Par exemple, vous avez des exemples sans révéler ce qu'on vous a raconté, mais pour rendre concret la chose. Sans révéler ce qu'on vous a raconté, mais pour rendre concret la chose. Bien sûr, par exemple, l'empereur des ferrages, c'est les enfants en commun. Je peux plus reculer. L'empereur des ferrages, c'est les enfants en commun. Je peux plus reculer de la relation avec l'autre quand j'ai un enfant avec lui. Ça peut être. I'm getting my associates with a 2-year degree. You're legally required to get your bachelor's within 10 years, but you can transfer and get it in just 1 year and finish. Yeah. So technically, in my case, I have a bachelor's in computer-related stuff, programming. Then I can do accelerated just to get another bachelor's. And then, but how does nursing school work? Do you have to do 2 years of nursing school or something? Like how people do in residency as a doctor? L'empereur des ferrages, c'est les enfants en commun. Reculer de la relation avec l'autre quand j'ai un enfant avec lui. Ça peut être. Reculer de la relation avec l'autre quand j'ai un enfant avec lui. Ça peut être un achat immobilier en commun. Ça peut être un CDI ou dans le cadre de. Peut être un achat immobilier en commun. Ça peut être un CDI de l'amitié. Ça peut être des confidences que je n'ai pas tellement envie de voir apparaître sur l'agora public. Donc tout ça fait que je suis un peu pieds et poings liés apparaître sur l'agora public. Donc tout ça fait que je suis un peu pieds et poings liés avec l'autre, que je peux me dégager, mais à quel prix? Ce que vous poings liés avec l'autre, que je peux me dégager, mais à quel prix? Ce que vous dites aussi qui est frappant, c'est qu'on ne voit pas au début le problème, parce que ça a l'air normal. Hein. Vous dites une normalité apparente qui rend le piège très efficace. Absolument. Et alors cette normalité apparente, elle est apparente pour la proie. Absolument. Et alors cette normalité apparente, elle est apparente pour la proie et pour tout l'entourage de la proie. Ensuite, elle va devenir... Donc, since you already have a bachelor's, you should look into accelerated programs. Some are 10 to 12 months long, but are super freaking intense. You'll be able to take after which you'll get to register. But what is nursing school? That's my question. What is nursing school? Super freaking intense. So it's just pretty much like all the harder, because in college, the last 2 years is all your hard classes. I'm guessing that's what it is. Proie et pour tout l'entourage de la proie. Ensuite, elle va devenir... Donc c'est vrai que la proie est innocente, enfin, elle peut pas deviner. Donc c'est vrai que la proie est innocente, enfin, elle peut pas deviner, parce qu'au début, ça a l'air tout à fait normal. C'est ça, elle peut pas deviner, même moi, non pas que je sois particulièrement elle peut pas deviner, même moi, non pas que je sois particulièrement intelligente, mais il se trouve que j'étudie beaucoup le sujet, même moi, je dois... You practice being a nurse. Nursing school teaches you how to practice safety as a nurse. Vague, I know, but there's a wide topic. Okay, got it. Okay, sounds interesting. I swear to God, I think that might have to be my future. Look, exactly. If you're just studying all day, isn't that what I'm doing now? And then, but it'll just be nursing and language. I guess. Moins intelligente, mais il se trouve que j'étudie beaucoup le sujet. Même moi, je dois développer une vigilance extrêmement forte pour détecter. Je dois développer une vigilance extrêmement forte pour détecter. Je dois développer une vigilance extrêmement forte pour détecter. Oh yeah, I can imagine that. I heard you need to get experience before you even get a job, of course, but you can volunteer technically. That's what it is, right? Je dois développer une vigilance extrêmement forte pour détecter quelque chose de ce genre-là quand quelqu'un vient me voir en thérapie, par exemple. Et quelque chose de ce genre-là quand quelqu'un vient me voir en thérapie, par exemple. Ça arrive, hein, j'ai quelquefois des prédateurs qui viennent, par exemple. Ça arrive, hein, j'ai quelquefois des prédateurs qui viennent
souvent pour se faire innocenter ou pour chercher à manipuler de façon à ce que souvent pour se faire innocenter ou pour chercher à manipuler de façon à ce que j'accuse leur proie de perversion narcissique, ça c'est arrivé plusieurs fois. Ce que j'accuse leur proie de perversion narcissique, ça c'est arrivé plusieurs fois. Et il me faut développer des ruses de sioux et une vigilance, alors qui est toujours forte, mais qui est peut-être encore un peu plus forte à ce que je peux ressentir, qui est peut-être encore un peu plus forte à ce que je peux ressentir, à ce qui peut se passer dans la relation à l'autre. Alors, racontez-moi. Vous avez Peut se passer dans la relation à l'autre. Alors, racontez-moi. Vous avez un pervers qui vient, prenons l'exemple que vous avez dit, et qui veut. Vous avez un pervers qui vient, prenons l'exemple que vous avez dit, et qui veut. I got into the program with no experience straight out of high school, but I got straight A's in my prerequisites and scored pretty well in the entrance exam. Yeah, you're a smart dude. I'm definitely not the smartest. I actually am a very bad student, so I might need to take it seriously. My life pretty much changed around because when I was younger, I used to get into fights. I was more of a gangster or delinquent. A lot of things changed, so I got humbled and I changed my life around during college. Il voudrait vous faire dire que c'est la proie qui est perverse. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous essayez de... Je fais attention à tout ce qui se passe dans la relation entre lui. Alors, je fais attention à tout ce qui se passe dans la relation entre. Admettons que c'est un homme, entre lui et moi. Admettons que c'est un homme, entre lui et moi. Je fais attention à la façon dont, en entrant, il me fait du charme. Je fais attention à la façon dont, en entrant, il me fait du charme. Voilà. Alors, du charme, c'est pas forcément un charme de séduction amoureuse, hein, mais comment il essaye voilà. Je fais attention à la amoureuse, hein, mais comment il essaye voilà. Je fais attention à la façon dont il me récite que moi, maître du corbeau, je suis très jolie et je. You have the potential of how much you study languages. You could definitely make it through. You try to accept. Yeah, in my opinion, I would too. Yeah, if I just hyper focus, definitely for sure. I think my plan is that if I do like marry this person, I would move there and then do the program there because they have like zero interest for loan, so I might have to take the loan out and do it or something like that. I really can't do it here. It's kind of because when you have Asian parents, they really hold you back. It really sucks. So I'm just ranting, but yeah. Tiens, la façon dont il me récite que moi, maître du corbeau, je suis très jolie et je. Like, I might be an adult and all, but when you have parents and you live under their house, you're pretty much in jail, in my opinion. Tiens, la façon dont il me récite que moi, maître du corbeau, je suis très jolie et je lui semble beau. Donc la flatterie, voilà. The good news is I get to see her do languages when I'm waiting for whatever opportunity happens next. So I'm pretty chill. So like you guys get to come and watch me listen all day long and talk, but I guess the cool part is I can come and give any advice that I can possibly give. But most of you guys already seem like you guys know what you're doing. I'm just trying to study as usual. Fais attention à sa présentation. Quelquefois, c'est juste un petit peu trop soigné pour être honnête, mais vous voyez que ça demande de la vigilance. Un petit peu trop soigné pour être honnête, mais vous voyez que ça demande de la vigilance parce qu'il y a aussi des gens qui sont juste beaux, quoi. C'est clair. Donc, la vigilance parce qu'il y a aussi des gens qui sont juste beaux, quoi. C'est clair. Donc voilà. Je me sens gêné de vous avoir fait autant. Donc voilà. Je me sens gêné de vous avoir fait autant de compliments pour commencer notre entretien. Vous allez croire que je suis fait autant de compliments pour commencer notre entretien. Vous allez croire que je suis pervers. Bon, mais de toute façon, je pose mon. Je suis pervers. Bon, mais de toute façon, je pose mon cerveau diagnostic quand je ne travaille pas parce que sinon ce serait fatigant. Je pose mon cerveau diagnostic quand je ne travaille pas parce que sinon ce serait très fatigant. Donc non, je ne vais pas croire ça. Et très fatigant. Donc non, je ne vais pas croire ça. Et puis, je fais attention à ce qui se passe autour de l'horaire des rendez-vous. I think my legit plan is I'll just stream it, first stream for 2 hours in the morning, and then the rest I just study all day for whatever that exam would be. That would be the general plan. Et puis, je fais attention à ce qui se passe autour de l'horaire des rendez-vous, de paiement des honoraires, des rendez-vous, de paiement des honoraires. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'a tendance à faire Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'a tendance à faire le prédateur? Par exemple, être en retard. Je pense à une prédatrice. Mon cabinet est juste à côté de la gare. Yes, I get to have a study buddy and also people to talk about like, ow. Okay, anyways.
Yes, I get to have a study buddy and also people to talk about language learning with because I don't have any friends interested in that topic set. Yeah, you know, Mike learning Japanese, he told me the same exact. He felt sad because he didn't have anyone to talk about language. So he was like excited to talk to me, but I had to cut it off early because I had to go exercise with a friend. And he said, "Oh, we have to do a part 2 then." Same rip, but I hope your job solution gets better and you achieve all you want. Thank you. Yeah, it's okay. I'm definitely. I'm a mess for sure. The only thing I have is just a place to stay and food and language. So, yeah, pretty much. I'm considered like a drug addy. Just but language just happens to be the drug. En retard, je pense à une prédatrice. Mon cabinet est juste à côté de la gare. Like a pro gamer for languages. La gare. Et c'est extrêmement simple à trouver. Même moi qui ai tendance à me perdre. La gare. Et c'est extrêmement simple à trouver. Même moi qui ai tendance à me perdre dans ma salle de bain, je trouverai. Perdre dans ma salle de bain, je trouverai. Elle est arrivée avec un bon quart d'heure de retard sur une séance de 45 minutes. Besides, if Mike learns Japan really posts me, in my opinion, who knows how many people that might subscribe and actually join the Discord. I'm guessing like 100 subscriber at max, and then maybe 50 more people to join in Discord, but none of them have no context of what's going on. So the job market is just bad. I'm not really downplaying myself. I just saying what it is. So I take reality very seriously. I know it's the reality at the moment. Everything's pretty bad. It's just like the timing couldn't get worse. Okay, this is funny, but there's a supermarket that is opening near my city, and if you know what Costco is, there's a market called TNT supermarket, and it's a Canadian thing. A bit harsh though. It's okay. I'm just honest. That's my personality. Just consider it like free entertainment. But TNT is like a Canadian supermarket, and they're bringing it to the United States. And they opened a place recently in a place called San Jose, which is like where GTA 5 the game was created, or GTA 4. It's like Grand Theft Auto San Jose something. But they have like these funny videos because they actually have a robot dancing. They have a celebration of robots. Like robots. It's so fun. I don't think I can play it because of TikTok, right? Yeah, they pretty much have like robots dancing as a grand opening, which is insane to think about. Is this too loud? Look like a bang. It's so green. This definitely could be like a saving the environment kind of business. Oh, I think I'll get demonetized because of the music. Crud. Shoot. It's okay. I'll just cut that part out. But they have robots dancing. But this market's super legit. You ever go to Canada? TNT is like everywhere. Such a good place to go to. It's like Costco, but for Asians, literally. There's so much food. Yeah, the first day of the opening, they had so many people, but that's technically all grand openings. But most of them that came, like they're Canadians that moved to the US, and they keep saying, "Oh my god, I'm so glad I don't have to go eat. I don't have to buy like all these GMO foods anymore," because American supermarket is all GMOs. I don't know how TNT is gonna do it, but yeah, they have these bomb chickens. It's so good for this market. Like the only good thing about this market is these chickens. It's an Asian supermarket. Yes, I went there for the first time, and I thought this place is enormous. And like, you ever try these chicken? It's so good. It's like Costco's rotisserie chickens. I'm not sure if that's a term in Europe, but in America we have these fried chickens. It's so good. Well, our chickens are more grilled, but it's different. Yeah, these robots are insane. These robots are gonna take my job eventually. Or there we are.
GMO fear is so dumb. The term so sounds scary than what it really entails. Honestly, the health department in the United States, they just tell you whatever. Like usually the things they tell you not to eat is usually the things you want to eat. Like for example, butter. Like they usually tell you butter will give you heart attacks and stuff. But technically it's just fats. And if you ever done keto, butter's actually pretty good for you. Like canola oil and all of that for cooking is pretty bad for you in the long run. It's okay. Yeah, it's an American thing. What kind of markets do you guys have? I don't know any like names, examples. Okay, I should probably just almost there. Like the minimum done, and then I'll just do Cantonese. Butter, yes, but not margarines. Margarine. I never heard of this. Butter substance made from vegetable oils. Oh, yeah. I think it's the vegetable oil that they tell you to eat in the United States, but technically it's bad for you because like our healthcare is so bad, right? So if we were to eat anything bad and we get sick in the hospital, our bill goes so high. That's why like Canada and Europe healthcare is so good. Because if I get married, right, like hypothetically, and I want to have kids, okay, United States is actually pretty bad. Like if you have money and you can afford it, then it's good. But if you can't, like in my case, then Canada's perfect because they have the same healthcare system as Europe. You pay through your taxes for healthcare. Lida, Aldi, Camaro, holy crud. Colliers. I'm surprised you never heard of margarine. Yeah, I use canola oil. I've been so fixated on canola. My family believes whatever the healthcare department says. Butter's bad for you, so they ignore butter unless they're cooking steak. Like steak is like one of the valid reasons they cook or they use oil. Sorry, butter. I'm actually very uncultured. Just letting you know, I'm very uncultured. Oh, it's Dutch. Aldi. We Americans eat like we have free health insurance, bro. You're right. We eat McDonald's, Burger King. These are multiple names. Oh, okay. Okay, you have Aldi. Yeah, Aldi. We have Aldi in America too. Wait, what? Who created Aldi's? Who created Aldi's? I don't know the history of Aldi. We have Aldi, German brother. You don't know about Lidi? I don't think we have that in America. Do we? Oh. Oh, East Coast. Yeah. Sauce Boss is from the East. He might know. I'm from the West. The West is pretty much anti-healthy. Unless we do have the vegans. Lidl. Yeah, Lidl. Never heard of it. New York. It's the first state in the list, man. You guys have never heard of Lady Bakery? There's a lot of things I never heard of. We have Lidl US. Oh, yes, the free health insurance mindset is coming in right now. Huh? Whatever that is. Lidi, Jesus. I'm typing like okay, Lidl, right? Lidi, not Lidi. Yeah, Lidl. 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 There's so much. Wow. Yo, Sauce Splash, you gotta try and give us a review on it. It's in New York, so I have no chance of trying it for sure. What are the others again?
Okay, Aldi, definitely try. I definitely went to that place. Gotta keep- Carrefour Bakery? Okay. Traditional French baguettes. Europe, Middle East. Does not operate. Yeah. I think the last half you mentioned is four, not four. Four. Four? It has to be a New York City thing. The closest is 200 miles. What the heck? I have no idea. Why is it so far? Yeah, pretty much all the good stuff doesn't exist. The only thing we have is In-N-Out burgers. You're asking about Europeans? Yeah, exactly. Yeah. Okay, now I learned more now. I just didn't know Aldi was in European as well. Those are the popular ones here. Got it. Which is your favorite? You have a favorite, or do you guys just do a little of everything? こんにちは、ゆうかです。今日は徳島県から和歌山県へ向かう南海フェリーに乗船していきたいと。この航路は和歌山と徳島を約2時間15分で結ぶ。この航路は和歌山と徳島を約2時間15分で結ぶ。I'm a Wegmans enjoyer. Aldi is European. I didn't know. I've been there only once near my house. I don't know the origins of it. Why wouldn't it be in Europe? I didn't even know Aldi was a European thing. I just thought it was American because it just exists. I never looked it up. Yeah. Aldi, I only been there once. Everything's cheap though. I mean, in our state, Aldi is the cheapest grocery store to go to. But it's good. Usually everyone likes to go there for sure. Good budget. Especially have good cheese. They have really good cheese. 長年親しまれてきた海のルートなんですけど、実は先日南海電鉄から2002フェリー業界から撤退する方針が発表されたんだそうです。フェリー業界から撤退する方針が発表されたんだそうです。この景色や船旅を楽しめる時間も残りわずかかもしれないので、歴史のある航路を今のうちにしっかり記録しておきたいと思います。My favorites to grocery shop is Lidl. I don't know if I'm saying it right. Lidl and Karutz, but just casually buying stuff are Carrefour and Delhaize. What stores do you shop at? Technically, we in America, okay, where I'm from, I don't know sauce box category. So we have something called Costco. We have Albertsons. We have Stater Brothers. But as an Asian myself, I go to a place called 99 Ranch. I think it only exists in America. I think 99 Ranch Market, and this is a Vietnamese market. The most popular Vietnamese community in America is in Garden Grove, something like that. Never get the Costco cookies. Okay, you know they replaced the churros with the giant cookies now. Like what the hell? Yes, you said it correctly, but the rest you butchered. Yeah. I actually butcher everything, so I'm pretty sure that's how I speak. How I speak my languages. I butcher a lot of things, but as long as they don't give me the weird face. Like if I want to master the language, I would just hyper focus on speaking as well. Like, as in, I'll do so much shadowing. I think you need a minimum 100 hours of shadowing to be like B1, B2, speaking the way you sound, like the illusion that you sound like a native. So many calories. It's like 1,000 calories, right? So we have something called 99 Ranch Market. This is where I go for Chinese stuff, Chinese ingredients.
it's just a basic, typical Asian market. And then we have Stater Brothers. It's like the most American place you can go to. Like, it's so basic. They don't even show the inside because how basic it looks. You butchered because these are foreign names and you said them in a thick American accent. That's a compliment about the thick American. I don't even think I have an American accent. Okay, yeah, I probably do. Oh, like those. I heard Crumble released a what the Crumble 186. What is this? Oh, I never had this before. I don't know where these exist at. Is there any near me? It's in my city. What the heck? I have never passed this area. Crumble cookies. Honestly, I wouldn't even dare because it's probably so expensive. Let's see. Costco cookie. You ever got like the cookie from Costco? They replaced it with freaking churros, man. They should have. I don't know why they don't like the churros. The food court chocolate chip cookies. Costco chocolate chip cookies. Food court. 750 calories for a double chocolate chunk cookie. F me, man. They replaced the Mexican churro with this thing. You can buy a cookie anywhere. Why did they have to make it part of a food court? What accent would you have if not American? Good point. It is your only native language. I never really thought. You definitely have American accent. Okay, yeah. Okay, I never understood the term. What is exactly is a no accent? Like people who you speak with no accent. I never understood that term before. 歴史のあるコードを今のうちにしっかり記録しておきたいと思います。歴史のあるコードを今のうちにしっかり記録しておきたいと思います。それでは早速南海フェリーに乗っていきましょう。今は南海フェリー徳島営業所に来ています。今日も大雨。こんな感じで徳島駅からバスも出ているみたいですね。中に入っていくとこんな感じで、人も全然いないわけじゃなく、この時間にしては結構多い方ですね。フェリーターミナルの中にはお土産ショップがありますね。No accent just means no foreign accent, I'm sure. Yeah, maybe standard accent or easier. Yeah, like honestly, everyone has an accent in everything. Like either, yeah, I don't think there's. I don't really believe in the no accent thing. Some sort of accents can be thick. I heard like the hardest English accent to understand is the Scottish. フェリーターミナルの中にはお土産ショップがありますね。どんなのがあるかちょっと覗いていきましょう。Everyone has it. You're right. Everyone has an accent. どんなのがあるかちょっと覗いていきましょう。あ、見て見て。私が昨日食べた徳島ラーメンが売られています。これめちゃくちゃ美味しかったんですよ。買って帰るか悩む。未来の自分にプレゼントするか。いや、いっか。いや、どうしよう。すいません。あとはお酒なんかも売られています。I think I got the purest potential. Holy crap, Zai, you come in at the weirdest time. What a potential American accent, Midwest accent. Okay. Now I have to look up what that sounds like. British accent is harder to understand. It is harder. You're right. I think American accent is the easiest, debatably the easiest to understand for English. British is pretty hard. Scottish is the worst. Okay, what am I looking up? Let's see. American Midwest accent. Jeep? Squeak. Fudge? Did you eat?
Okay, that doesn't help. Today I'm going to teach you how to speak Midwestern. First thing you need to learn is the ABCs, which in the Midwest is the yeah, no, yes. If we want to tell you no, we'll say yeah, no. And if we want to tell you yes, we'll say no, yeah. And if Great. Okay, I kind of glad I can already get the gist of it now. Wisconsin accent, Michigan accent. Wait, this. Dang, how many accents are there? That is the accent. It's just American. Nobody understands the Scottish accent. They just pretend to. Yeah, America's easiest. Shoot. I just want to speak an example. Okay, examples. Just speak any sentence, man. Don't have to explain it. Ever since I moved to LA, I've become increasingly aware of what's called a Midwest accent. I didn't know I had it until I moved to LA, to be honest with you. And then every time I talk to somebody new or introduce myself, they're always like, oh, yeah, like, what part of the Midwest are you from? And I'm like, what do you mean? How did you know that? How did you know that? They're like, the way you said bag. I'm like, what did I say? I just said bag. And then the problem is that I think I'm talking like everybody else, but apparently I'm not. Apparently I got a little to my stuff. And now I'm like hypersensitive to it, and I hear it now from me. I'm like, oh, I get it. And now that I'm back home, I hear it out of everybody around me. And I'll be in the middle of a conversation and I'll hear them say a word that brings out that accent, and it'll totally take me out of the conversation. I'll be like, ah, Midwest. Wisconsin next. Okay. May the force be with you. May the force be with you. Is Ma upstairs? Is Mama upstairs? It's over there. Yeah, it's over yonder. I'm gonna eat supper. The North sounds more Scottish or British. It sounds more fancier. Like you add like a fancy mustache to it. Fixing to eat. May the force be with you. It sounds more fancier for some reason. あとはお酒なんかも売られています。徳島だからすだちのお酒が多めですね。I'm more afraid because the more people just come in, they're gonna distract me from studying. But I don't really mind it, to be honest. It's technically just the fun of it. 私すだち大好きなんですよ。美味しいですよ。あとはちょっとしたご飯だったりお弁当が売られていますね。あとはちょっとしたご飯だったりお弁当が売られていますね。南海フェリーの中にレストランがないので、こういうのを買ってっても良さそうですね。なんだかんだいっぱい買っちゃいました。なんだかんだいっぱい買っちゃいました。やっぱりレストランがついてないって聞くとちょっと不安なのでね。非常食としてたくさん買い込んでおきました。非常食としてたくさん買い込んでおきました。ちなみに南海フェリーの料金はこんな感じになっています。ちなみに南海フェリーの料金はこんな感じになっています。大人片道1人2500円です。大人片道1人2500円です。大人片道1人2500円です。私は事前にネットから買ったので、今日これ券売機で買う必要はないんですけど、当日でも愛したら購入できるそうですね。見て見て、こんなのもあるらしい。徳島から大阪難波まで大人2500円で行けるみたい。これ知らなかったな。結構お得ですよね。2階に上がってきました。人が少ないどころかめちゃくちゃ多いですね。これ撤退して大丈夫なのかなってぐらいめっちゃ利用者多いですね。お、待合室に UFO キャッチャーある。やってみよう。取れそうじゃない？あ、やばい。右すぎたかも。やばい。やばい。やっちゃったかもしれない。Yeah, easy. Every day is literally a Sunday at this point. Okay, I might need a second to do something real quick.
Okay, I'll be back. Gotta use the restroom again.
やばい、下手だったな。フェリーが来ました。フェリーアイですね。フェリーアイですね。フェリーアイとカツラギがあるんですけど、フェリーアイとカツラギがあるんですけど、アイが新しい方みたいです。和歌山から乗ってきた人たちが帰ってきましたね。和歌山から乗ってきた人たちが帰ってきましたね。結構でかい。乗船時間になったので、早速乗り込んでいきたいと思います。徒歩客専用乗船口。徒歩客専用乗船口。ちなみに車とかバイクを乗せることもできるそうなんですよね。ちなみに車とかバイクを乗せることもできるそうなんですよ。それではいよいよ乗船で、なんかカラフルで可愛い。初めての南海。すごい。なんか雰囲気が。展望デッキにやってきました。展望デッキに雨なんですけど、こんな感じで屋根がついて、雨でも外に出られますね。雨でも外に出られますね。まもなくフェリーが出港します。まもなくフェリーが出港します。ちなみに徳島と和歌山を結ぶ航路は、ちなみに徳島と和歌山を結ぶ航路は、ちなみに徳島と和歌山を結ぶ航路は、このフェリーしかないんだそう。なので今日はしっかり目に焼き付けたいと思います。なので今日はしっかり目に焼き付けたいと思います。なので今日はしっかり目に焼き付けたいと思います。目にですよ。雨にじゃないです。南海フェリーアイには主に2つの種類の座席があって、主に2つの種類の座席が、1つは自由席でもう1つはグリーン席があります。1つは自由席でもう1つはグリーン席があります。グリーン席はプラス500円課金するだけで乗ることができるので、グリーン席はプラス500円課金するだけで乗ることができるので、今回はせっかくなので課金してみました。今回はせっかくなので課金してみました。じゃあまずは、今回はせっかくなので課金してみました。じゃあまずは自由席から詳しく見ていきましょう。じゃあまずは自由席から詳しく見ていきましょう。自由席はこんな感じになっていて、絨毯席といってこんな感じでゴロ寝ができるスペースになっています。絨毯席といってこんな感じでゴロ寝ができるスペースになっています。女性専用の場所もあるので安心してゴロ寝ができそうです。女性専用の場所もあるので安心してゴロ寝ができそうですね。テレビもついていて自由に見ることができます。あとはここも自由席なんですけど、さっきの絨毯席とこの椅子の席も使えるそうです。さっきの絨毯席とこの椅子の席も使えるそうです。ここもね、自由に利用することができます。ここもね、自由に利用することができます。そして船尾側に進んでみると、こんな感じでファミリー席があります。そして船尾側に進んでみると、こんな感じでファミリー席があります。ここではご飯食べてる方が多いですね。저 더워서 미치겠네, 진짜. 오빠. 저 지금 너무 더워요. 여기 에어컨 언제 고쳐요? 저 지금 너무 더워요. 여기 에어컨 언제 고쳐요? 그거 내일 기사님 오실 거야. 에? 나 지금 너무 더운데. 그거 내일 기사님 오실 거야. 에? 나 지금 너무 더운데. 내가 시원해진 법 알려줘? 네, 뭔데요? 내가 시원해진 법 알려줘? 네, 뭔데요? 가만히 있어. 그럼 시원해. 뭐야, 진짜. 완전 할아버지 같아.
가만히 있어. 그럼 시원해. 아, 뭐야, 진짜. 완전 할아버지 같아. 아, 어쩔 수 없어. 내일까지 참아. 아. 아, 어쩔 수 없어. 내일까지 참아. 알았어요. 아, 내야겠다. 알았어요. 안 되겠다. 와, 샤워라도 해야겠다. 야 꼬맹아 아이스크림 먹어라. 야 꼬맹이 아이스크림 먹으라고. 아씨 야 너 뭐 하는 거야? 빨리 옷 입어. 아씨 야 너 뭐 하는 거야? 빨리 옷 입어. 아, 왜 해요? 아니 기집애가 아무리 편해도 그래. 아, 왜 해요? 아니 기집애가 아무리 편해도 그렇지 옷을 입고 나와야 될 거 아니야. 눈 좀 떠봐요. 아니 뭐 눈을 떠. 눈 좀 떠봐요. 아니 뭐. 눈 좀 떠보라니까요. 야 그럼 안 돼 진짜로. 저 옷 입었어요. 야 안 입었잖아. 저 옷 입었어요. 야 안 입었잖아. 저 진짜 입었다니까요. 네. 무슨 상상을 한 거예요? 네. 무슨 상상을 한 거예요? 오해하는 거 아니야. 아이, 꼬맹이가 진짜. 오빠 화났어요? 화 안 났어. 아니면 아쉬워요? 아쉽긴 뭐가 아쉬워. 아니면 아쉬워요? 아쉽긴 뭐가 아쉬워. 싼 아이스크림. 오빠 덥다. 응. 오빠 덥다. 잠깐 기다려봐요. 와 이게 뭐야? 수박 같아요. 맛있겠죠? 와 진짜 와 이게 뭐야? 수박 같아요. 맛있겠죠? 와 진짜 Alright, everyone's here. I'll be gone 10 minutes to go celebrate Father's Day. In America, it's Father's Day, but I'll be back in about an hour and a half, and I'll just stream for another 3 hours. So this is just until at least I get the minimum done. 와 이게 뭐야? 수박 같아요. 맛있겠죠? 미쳤다. 뭐 와 진짜 맛있다. 중과에서 진짜 많이 먹었는데. 거야? 중과에서 진짜 많이 먹었는데. 중코 몰라? 지코는 아는. 야 어떻게 중코를 모르지? 아저씨, 빨리 드시기나 하세요. 와 확실히 이거 먹으니까 덜 덥다. 오빠. 근데 요즘에 왜 이렇게 더운지 알아요? You guys decided to come back later. You guys are the true homies. 알아요? 그거 뭐 지구 온난화 때문에 그런 거 아니야? 알아요? 그거 뭐 지구 온난화 때문에 그런 거 아니야? 아니에요. 태양신이 있는데 지구인들이 말을 너무 안 들어가지고 태양신이 벌 주는. 아니에요. 태양신이 있는데 지구인들이 말을 너무 안 들어가지고 태양신이 벌 주는 거래요. 누가 지어낸 거야? 시원한 거 아닌데? 이거 진짠데? 누가 지어낸 거야? 시원한 거 아닌데? 이거 진. 그만해. 너 진심이야? 여기서 태양신 더 빡치면 어떻게 되는지 아세요? 어떻게 되는데? 사계절이 없어지고 1년 내내 여름으로 바뀐대요. 희주야 여름으로 바뀐대요. 희주야 네 남편은 뭐 달의 신이야? 어떻게 알았어요? 네 남편은 뭐 달의 신이야? 어떻게 알았어요? 너 더위 먹었냐? 아니요. 화채 먹었는데요. 됐다 말을 말자. 진짠데. 야 너 알아? 다들 처음 오면 당황하셔요. 아무것도. I'll stop in 5 minutes because I'm gonna go celebrate Father's Day with my dad. In America, we have Father's Day. Once I finish eating lunch, I'll be back. So if it's 12 p.m. here, I'll be back 1:30 or earlier, and just stream all the way until like 5:30. So extra 4 hours. So the grind never ends. It just shifted. 다들 처음 오면 당황하셔요. 아무것도 안 물어보니까 자 문턱을 넘는 순간 이미 다 알고 계신 거죠. These are slow dance. Threshold.
저분 떠올리는 순간 이미 다 알고 계신 거죠. We'll see. I don't know. Because I have like 1:30 and then I have to leave at 5:30 to go eat at a different friend's house to celebrate Father's Day with his dad. So I don't know. It's nice to have friends who wants to help you out. 도령님. 존나 배고프지? 아니 소문보다 훨씬 Oh my god, it's so religious. Get me out of here. This is not my realm. There you go. Give you this one. 5 minutes. 몰랐는데 드라마를 계속 많이 찍다 보니까 해외 팬분들이 관심을 가져주시더라고요. 제가 잘 몰라서 그러는데 어디가 우리 강아지. 강아지예요? 관심을 가져주시더라고요. 제가 관심을 가져주시더라고요. 제가 잘 몰라서 그러는데 어디가 우리 강아지. 강아지예요? The grind can wait. I don't feel bad at all. No, I just think that I didn't think I'll do it, but eat now. But it's okay. 웨어리스 어디 해주셨거든요. If only I start 집에. earlier. 네. If I start like 7 a.m. and push all the way to 12, that could have been 5 hours. 네. 몇 살이에요? 후대가 나이가 많아요. 그 정도 되면 재수명 주고 싶은 그런 나이. 어떤 종류예요? 푸들이에요. 저도 푸들. 진짜? 바로 자랑. 예, 나도. 어쩔 수 없습니다. 나도. 이거 어쩔 수 없어. 자식 자랑은 어쩔 수 없습니다. 어떻게 몇 년 전 사진인데 너무 귀엽다. 너무 사람처럼 귀엽다. 나왔어. 그니까요. 잠깐만. 이렇게 못생겨 보이지? 뭔지 알아. 잠깐만. 이렇게 못생겨 보이지? 뭔지 알아. 귀여워. 좀 닮았. 어디랑요? 갈색 푸들이랑. 인형 이름 알아요? 인형은 어렸을 때부터 좋아해서 인형 이름 알아요? 인형은 어렸을 때부터 좋아해서 인형 이름을 다 기억해요. 근데 진짜 가지수가 많아져도 인형 이름을 치킨인데 우리가 꼬꼬라고 했는지 치킨이라고 했는지 기억을 안 나요. 아주 오래된 거를 이름을 기억해요. 너무 똑똑하다. 알아요. 그건 또 다른 재능이네요. 네. 인형 가져와 알아요. 그건 또 다른 재능이네요. 네. 인형 가져와 이러면은 저 방문 앞에 서 있어요. 근데 저희가 문을 닫아놓는 방문이 있거든요. 저 방문 앞에 서 있어요. 근데 저희가 문을 닫아놓는 방문이 있거든요. 거기 열면 거기 안에 있어. 거기 열면 거기 안에 있어. 너무 신기하죠? 그러니까 푸들이 진짜 똑똑한 것 같아요. 너무 신기하죠? 그러니까 푸들이 진짜 똑똑한 생각했던 것보다 그 이상. 네, 알아들어요, 진짜. 너무 귀여워. Alright, I guess the grind pauses here. If you're all still here, I'll be back. Alright, thank you. I'll be back. And happy Father's Day if it exists for you guys. I'll be back. See you guys soon. Bye, Zaya. I know you're the third one here. Alright, see you guys soon.